பிளேனுக்கே கவலையில் யார் ஓட்டுறா பொண்ணா ஆனால் நமக்கு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டில் நம்ம பைசா போடுறதா ஹவு டஸ் இட் மேட்டர் ஹூ இஸ் டேக்கிங் த ரிஸ்க் எந்த ஆசட் கிளாஸ்க்கு முக்கியமோ அது மென்னும் அவ்வளோதான் எடுப்பா லேடியும் அவ்வளோதான் எடுப்பா. ஐ திங்க் தட். ஸோ இந்த இண்டஸ்ட்ரி ஹவு விமன் ஃப்ரெண்ட்லி இஸ் இட் எனி டிஃபரெண்ட் ஃப்ரம் இப்போ டாக்டர்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நிறைய விமன் டாக்டர்ஸ் வந்து நைட் வந்து எமர்ஜென்சி போகணும் அப்படி அப்படின்னா ஓகே we are ready to go and nobody questions them and all that. Whereas இந்த ப்ரொஃபஷன்லையும் அந்த ஆர் விமன் is it women so women friendly like டாக்டரா யாருமே யோசிக்கிறது கிடையாது. So is it as women friendly? All of that, if you have to take your career along, workplace-ல flexibility இல்லைன்னா அது முடியவே முடியாது. நிறைய வந்து brain work rather than physical work. Now physical workலயே we are seeing so many women. We have won the world championship in in cricket. So அதுலயே சேஞ்ச் இருந்தா பிரெயின் ஒர்க்ல கண்டிப்பா யூ கேன் ஹேவ் ஈக்குவல் ரெப்ரசன்டேஷன் ஆஃப் விமன். ஃபண்ட் மேனேஜர்ஸ் நம்ம பணம் டிப்ளாய் பண்ண போனாக்கா தேர் ஆர் நாட் மெனி ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் பிகாஸ் நம்ம இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் பண்ணுறோம் நாட் வித் த ரேர் வியூ டிரைவிங் மிரர். நம்ம இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் ஃபார்வர்ட் லுக்கிங்காக பண்ணுறோம். ஸோ இஃப் த ஃபார்வர்ட் ஏர்னிங்ஸ் இஸ் நாட் வெரி எக்ஸைட்டிங். ஸோ நீங்கள் உங்கள் எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஆஃப் எக்கனாமிக் க்ரோத் எந்த லெவலுக்கு இருக்கோ அதே லெவலுக்கு யூ ஷுட் எக்ஸ்பெக்ட் கார்பரேட் ஏர்னிங்ஸ் க்ரோத் மைட் பி அ லிட்டில் அஹெட் ஆஃப் தட். Stock market returns may be a little ahead of that. So that is how the broad framework that I would look at. இன்னைக்கு இந்த சமிட்ல நம்ம பார்க்கக்கூடிய செஷன் women and wealth shaping the future. இன்னைக்கு நிறைய நம்ம வெளியில பார்க்குறோம், சோஷியல் மீடியாஸ்ல பார்க்குறோம். ஃபினான்ஸ் அப்படின்னாலே வந்து அதிகபட்சமா ஆண்கள் நிறைய அதை பத்தி பேசுறாங்க, குறைந்த அளவிலான பெண்கள் மட்டும்தான் ஃபினான்ஸ் பத்தி பேசிட்டு இருக்காங்க. அந்த வகையில பெண்களுக்கான நிதி திட்டமிடல் எப்படி இருக்கணும், நிதி மேலாண்மை எப்படி இருக்கணும், ஒரு விமன் ஆண்டர்பிரினரா இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்க என்னென்ன விஷயங்கள் இந்த நிதி மேலாண்மையில பண்ணணும் அப்படிங்கறத பத்தி இந்த பேனல் டிஸ்கஷன் இருக்க போது. இந்த பேனல் டிஸ்கஷனை மாடரேட் பண்றதுக்காக இன்னைக்கு வந்திருக்கக்கூடியவங்க பிசினஸ் ஜேர்னலிஸ்ட் பர்வதவர்த்தினி. இவங்க வந்து பங்குகள் மற்றும் தனிநபர் நிதி தொடர்பான துறைகள்ல நிபுணத்துவம் பெற்ற தொழில்முறை பயிற்சியாளர். பங்குச்சந்தை, தொழில் வளர்ச்சி, கொள்கை ஆய்வு, மியூச்சுவல் ஃபண்ட், முதலீட்டு வாய்ப்புகள், தனிநபர் நிதியோட எல்லா அம்சங்கள் பத்தியும் நிறைய ஆர்டிகல்ஸ் இவங்க வந்து எழுதியிருக்காங்க. அண்ட் பதிப்பகத்துறையில நீண்ட அனுபவம் கொண்டவர். I would like to invite Ms. Parvathavardhani, business journalist, onto the stage as a moderator for the session. Please welcome ma'am. And next in the panel discussion la participate பண்ணக்கூடிய guest இவங்க வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா Ms. Rajasa, portfolio manager and senior research analyst for Franklin Templeton India AMC Limited, Franklin India Balanced Advantage Fund and other hybrid funds ஓட equity portfolio manage பண்றாங்க. 2008ல இருந்து investment management industryல இருக்காங்க. கன்சியூமர் அண்ட் மீடியா செக்டருக்கு ஆராய்ச்சி முடிவுகள் வழங்குறதுல ரொம்பவே உதவியா இருக்காங்க. I would like to invite Ms. Rajasa K, Vice President, Franklin Templeton, onto the stage. Please welcome ma'am. And அடுத்து வரக்கூடிய கெஸ்ட் ஆன் தி வேல இருக்காங்க. ஸோ ஒரு 5 minutesல நம்ம டிஸ்கஷன்ல ஜாயின் பண்ணிப்பாங்க. ஓவர் டு யூ மேம். ஹலோ எவ்ரிவன். இங்கே விமன் ஆக்சுவலாக குட் நம்பர்ஸில் இருக்காங்க. ஒரு மாதிரி இந்த சைடு அந்த சைடுனா இதுக்கு முன்னாடி ஒரு ப்ரோக்ராம்க்கு இதே எம்எம்ஏல விமன் அண்ட் ஃபினான்ஸ் பற்றி பேச வந்திருந்தேன் ஒரு 1 or 2 months பேக். அப்போ கூட ஐ டென்ட் சி இவ்வளோ விமன். ஸோ இப்போ இந்த மேஜிக் சமிட்ல வந்து ஐ கேன் சி மோர் விமன். டு தட் எக்ஸ்டென்ட் இட் இஸ் ஐ திங்க் ரியலி குட். யூஸ்வலாக இவ்வளோ நம்பர்ஸ் இருக்கிறது கஷ்டம். தட் செட் என்னோட கிளியராக எனக்கு வந்து என்ன சொன்னாங்கன்னா மேஜிக் மணி சமிட் ஆர்கனைசர்ஸ் வந்து இது வந்து விமன் அப்படின்னு நம்ம தனியாக ஒரு பேனல் வைக்கிறோம். இந்த தனியாக பேனல்ங்கிறதுனால ஒரு டிஸ்கிரிமினேட்டரியாக பார்க்கக்கூடாது, இல்லை வந்து விமன் அந்த அளவுக்கு அச்சீவ் பண்ணலங்கிறது அர்த்தம் கிடையாது அப்படிங்கிறத கிளாரிஃபை பண்ணணும். இட் இஸ் நாட் தட். ஏன் தனியாக விமன் அப்படி ஃபண்ட் மேனேஜர்ஸ் அண்ட் விமன் ஜேர்னலிஸ்ட் வச்சு நம்ம பேனல் டிஸ்கஷன் வைக்கிறோம்னா இதில் வந்து பர்ஸ்பெக்டிவ்ஸுங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ எப்போதுமே நம்ம எங்கே பார்த்தாலுமே கார்பரேட்ஸ்ல எங்கே சொல்லுவோம் டைவர்சிட்டி மேட்டர்ஸ். வை டைவர்சிட்டி மேட்டர்ஸ் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் த பர்ஸ்பெக்டிவ்ஸ் தே பிரிங். ஸோ இவங்க ஃபண்ட் மேனேஜராக இருக்காங்கன்னா ஒரு ஸ்டாக்கை வந்து வாங்கலாமா வேணாமா அப்படிங்கிறது அந்த பர்ஸ்பெக்டிவ் இவங்க கண்ணோட்டத்தில் எப்படி பார்க்குறாங்க அப்படிங்கிறது ஒரு இட் மே பி வேல்யூ ஆடிங் அட் தி எண்ட் ஆஃப் த டே. ஸோ அதுக்காக தான் இந்த பேனல் டிஸ்கஷன்.
So that's it. Hi, Rajasa. Hi, good morning. So Rajasa is ஓரளவுக்கு comfortable in Tamil. So அவங்க mix பண்ணி பேசுவாங்க. So Rajasa, very nice to have you here. Chennai based mutual fund. You are a portfolio manager and pretty young also with a small child. You know, at the end of the day, this is also a lot of விமன் அப்படிங்கும்போது ரொம்ப குழந்தைங்கள்லாம் இருந்தாங்கன்னா இட்ஸ் அ பிக் நிறைய பேர் பிரேக் எடுப்பாங்க இல்லை இட்ஸ் அ லிட்டில் பிட் ஆஃப் அ சேலஞ்ச் டு பி இன் அ ஃபுல் டைம் ப்ரொஃபஷன் பட் அவங்க வந்து ஒரு டாட்லர் சைல்டு வச்சுட்டு அவங்க போர்ட்ஃபோலியோ மேனேஜராக இருக்காங்க வெரி 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 அப்ரிஷியபிள் ஸோ Rajasa, so let's start with how you got into this field because essentially even not only women even men people think of medicine engineering law and all that but finance is only an afterthought at the end of the day. So how did you get in? Right. So எனக்கு வந்து typical middle class upbringing. The one advantage என்னன்னா we are two girls. எனக்கு அக்கா we are two girls in the household. Discriminationே கிடையாது. உனக்கு என்ன படிக்கணுமோ அது படி. There is no restriction. இதுதான் பண்ணணும் அதுதான் பண்ணணும். ஆனால் எந்த மிடில் கிளாஸ் பார்த்தீங்கன்னா என்ஜினியரிங் மெடிசன் மேக்ஸிமம் சிஏ இந்த 3 ஆப்ஷன் தான் இருக்கும் ஸோ அதில் என்ன கேப்பபிலிட்டி இருக்கோ அது பார்த்து பேரண்ட்ஸ் செட் ஓகே நீ இன்ஜினியரிங் மேபி யூ கேன் டூ இட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த லைனில் போயிட்டேன் ஆஃப்டர் கோயிங் இன் டு தட் லைன் என்ஜினியரிங் படித்தாச்சு இப்போது ஐ எம் ஷுர் யூ ஆல் நோ நிறைய பேர் இன்ஜினியரிங் பண்ணுறாங்க ஆனால் அந்த ஸ்கில் லெவல் அந்த அளவுக்கு இல்லை ஆனஸ்டாக சொன்னான் பட் அப்போது அதுக்கப்புறம் வாட் ஐ தாட் இஸ் சரி என்ஜினியரிங் படிச்சுட்டு ஜாப் வந்து ஐடியில் தான் கிடைக்கிது எனக்கு வந்து கோடிங் சுத்தமாக தெரியாது நோ கேப்பபிலிட்டி நோ ஸ்கில் இன் சாஃப்ட்வேர் அண்ட் ஆல் தட் சரி தென் ஐ ஃபெல்ட் ஓகே ஐ நீட் டு டூ சம்திங் எல்ஸ் வேறு வாட் ஆர் மை ஆப்ஷன்ஸ் அப்ராட் போகிறது ஒரு ஆப்ஷன் பட் அது இட்ஸ் நாட் accessible டு எவ்ரிபடி ரைட் சரி எம்பிஏ ட்ரை பண்ணலாம் அப்படின்னு தென் ஐ attempted that studied for it by luck grace எம்பிஏ பண்ண முடிஞ்சுது ஒன்ஸ் ஐ காட் இன் டு எம்பிஏ அதுக்கப்புறம் தான் அந்த வேர்ல்ட் ஆஃப் ஃபைனான்ஸ் வந்து இட் ஓப்பன்ட் அப் டு மீ அந்த சப்ஜெக்ட்ஸ் படிக்கும்போது ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இயர் வந்து எல்லா சப்ஜெக்ட்டும் படிப்போம் யூல் ஹாவ் கார்ப்பரேட் ஃபைனான்ஸ் யூல் ஹாவ் ஹெச்ஆர் யூல் ஹாவ் மெனி டிஃப்ரெண்ட் லைன்ஸ் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட் தட் யூ லேர்ன் பட் அந்த ஃபைனான்ஸ் சப்ஜெக்ட் வரும்போது ஐ ஃபெல்ட் வெரி ட்ரான் டு இட் அப்போ நினச்சேன் மேபி ஏன் இன்ஜினியரிங் படித்தோம் ஐ குட் ஹவ் followed finance line right from the beginning. So in the mari, I'm sure you guys will all have questions. Why so few women in finance, or why so few people in finances? Because beginningly you don't look at it from that lens. You just have very restricted views of what career options you want to go for. So when I did my first year MBA, அப்போ தான் ஃபைனான்ஸ் வந்து எனக்கு ஒரு மாதிரி attraction, I was drawn to it. I was somewhat better at it than many other things, even engineering. So then slowly, steadily in the second year, நானே voluntarily finance subjects எடுத்து அது இன்ட்ரெஸ்டாக பண்ணிட்டு then when job opportunities came up, I actively looked for roles in finance. And especially in the markets related, equity markets related roles. At that time, if you remember, 2008 lada graduation, appo we were just getting into recession. So job opportunities were also fairly limited. Epriyadu by luck, grace again, in the industry la enak opportunity kadachது. I worked hard for it. I worked hard for the interview and somehow made it into this. And I think there's been no looking back. It's been a very, very rewarding experience. So I would encourage, I think for the next generation, I'm sure they are already very sharp and they know all their options. Nare options ipo irukku. But I would encourage you to, keep your mind open to different things. And hopefully we'll see, a lot more people in this, in this industry. So, sorry to interrupt, ma'am.
இந்த பேனல் டிஸ்கஷனில் நம்மளோட அடுத்த கெஸ்ட் வந்திருக்காங்க. இவங்க யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஈக்விட்டி, ஃபிக்ஸட் இன்கம், ரியல் எஸ்டேட் சம்பந்தமாக தேசிய மற்றும் சர்வதேச அளவில் இருக்கக்கூடிய முதலீட்டாளர்களுக்கு நிதி ஆலோசனைகளை கொடுக்குறாங்க. கொட்டாக் நிறுவனத்தில் ஆன்ஷோர் அண்ட் ஆஃப்ஷோராக ஃபிக்ஸட் இன்கம் ஃபண்ட்ஸை மேனேஜ் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் இவங்க வந்து டாப் 25 மோஸ்ட் இன்ஃப்ளூயன்ஷியல் விமன் இன் அசட் மேனேஜ்மெண்ட் இன் ஏஷியன் இன்வெஸ்டர் இந்த அவார்ட்ஸ் எல்லாமே வாங்கியிருக்காங்க. I would like to invite Ms. Lakshmi Iyer, CEO, Bajaj Alternates, onto the stage. Please welcome, ma'am. Hi, Lakshmi. Good morning. So, Lakshmi, I was just asking Rajasa about, her, how did she get into this field? Now, you've been a veteran. You've been, I think, for at least 25 years, you must have been in this field. So, what do you think women bring to the table? What difference can they bring, or do they bring to the table in this kind of a profession? Firstly, good morning to everyone. I think சென்னை ரொம்பவே நிறைய மாதத்துக்கு அப்புறம் வந்திருக்கேன் பிகாஸ் த மூமெண்ட் ஐ லேண்டட் ஃப்ரம் தி ஏர்போர்ட் ஏதோ கால்ஃப் விளையாடுற போகிற மாதிரி தி மேட் மீ சிட் இன் த பக்கி அண்ட் தி டுக் மீ டு த பார்க்கிங் ஏரியா அண்ட் அதனால தான் கொஞ்சம் லேட் ஆச்சு. பட் நெவர்தலெஸ் this question is very, very pertinent, Vardhini. Why? Because in the financial service, there is very, very limited participation of women. And 25 வருஷம் முன்னாடி when I entered the financial services space, dealing room I was the only lady. இப்போ கூட போர்ட் ரூமில் இஃபெக்டிவ்லி ஐ ஆம் த ஒன்லி உமன். கொஞ்சம் பார்ட்டிசிபேஷன் கூடியிருக்கலாம் அப்படி சொல்லலாம். பட் த ரியல் க்ரக்ஸ் இஸ் தட் விமன் பிரிங் அபவுட் த பேலன்சிங் ஃபேக்டர். When I say balancing factor, I'm talking about the combination of IQ and EQ. It doesn't mean that men don't have it. Sorry, tappa nenchikadingo. But the point I'm trying to make is in the multitasking. நீங்கள் மல்டி டாஸ்கிங்கை பற்றி ஞாபகம் வச்சுனாக்கா the first thing that comes to the fact is that women are able to do that very ably. இப்போ ஐ கிவ் யூ அன் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் நவராத்திரி இப்போ தானே போயிருக்கு இல்லையா? அப்போ நம்ம அம்மனை பற்றி ஞாபகம் வச்சுனாக்கா we think of her as having 10 hands. So she is the goddess Durga. She dons multiple அதே போல் when you think of Ravan with 10 faces. So 10 heads rather. So women are able to do that, and I think அதனால தான் it's very important to get more and more women into the financial services workforce, because their emotional quotient is where you build empathy. And empathy, Naka, when you are talking to me, I'm listening to you. I'm not in a rush to talk to you or give you back. I think that combination. And nama nariya studies globally and Indian research, independent research firms have done that women in fund management konjam adhigamave return ungalku earn panni kudupa. So now you know where to go. Adha selling point. Women fund managers irundha innum much higher than benchmark, much higher than men fund managers probably. Oh, see, and the Lakshmi சொன்ன மாதிரி அந்த emotional quotient, the balance that you bring in, அதுதான் ultimately I think makes the difference. இதுல எனக்கு ஒரு முக்கியமான question, நம்ம அந்த காலத்துல இருந்தே வந்து யோசிச்சோன்னா கிராண்ட் மதர் இல்ல மதர் இவங்கெல்லாம் வந்து ரொம்ப கன்சர்வேட்டிவா கிச்சன்ல வந்து ஒரு பாக்ஸ்ல காசு சேர்த்து வைக்கிறது, இல்ல தங்கம் வந்து மாசம் மாசம் அவங்க தான் வாங்கி வைப்பாங்க. இந்த மாதிரி ரொம்ப விமன் வந்து ரொம்ப லாங் டேர்ம் திங்கிங். ஸோ இப்போ உடனே நம்ம செலவு பண்ண வேணாம், நம்ம வந்து ஃபியூச்சரை பத்தி யோசிப்போம் அப்படிங்கிறது அந்த வீட்டுல ஒரு ஃபேமிலியில அந்த பேலன்சிங் கொண்டு வருது விமன் தான். ஸோ லாங் டேர்ம் திங்கிங் ஒன்று. ஸோ ஜென்ரலாக இன்னொன்று விமன் லாங் டேர்ம் திங்கிங்கிறது இப்போ நீங்கள் ஸ்டாக்ஸோ ஏதோ ஒரு போர்ட்ஃபோலியோக்கு சூஸ் பண்ணும்போது தட் இஸ் ஷார்ட் டேர்ம் கெயின்ஸ் பார்க்காம லாங் டேர்ம் என்ன பெனிஃபிட் அப்படின்னு பார்த்து எடுக்கிறது ஒன்று. இன்னொன்று என்னன்னா ஜென்ரலாகவே ஒரு டெண்டன்சி இருக்கு விமன் இன் ஸ்டாக் மார்க்கெட், ஸோ விமன் டூயிங் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் இன்வெஸ்டிங், இந்த நம்பர்ஸ் எல்லாம் இஸ் நாட் ஆஸ் மச் அஸ் மென் டூ. ஸோ இது ஏன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒரு மாதிரி விமன் ஜென்ரலாக கன்சர்வேட்டிவ் அப்ரோச் அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் வருது. கொஞ்சம் ரிஸ்க் எடுக்க பயப்படுவாங்க, லாங் டேர்மாக யோசிப்பாங்க பட் ரிஸ்க் எடுக்க பயப்படுவாங்க அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட். ஸோ ஒரு எஃப்டி ஒரு ஆர்டி போட்டால் போதும், இல்லை லேண்ட் வாங்கலாம் இல்லை கோல்டு வாங்கலாம், இந்த மாதிரி தான். மார்க்கெட்னா ரிஸ்க் ஜாஸ்தி. ஸோ யூ டோன்ட் சி அவ்வளோ விமன் வந்து பார்ட்டிசிபேட்டிங் இன் ஆக்டிவ்லி இன் மார்க்கெட். ஸோ உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸில் ஐ மீன் யார் வேணாலும் இந்த கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் பண்ணுன்னா உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸில் டு யூ திங்க் லைக் ஃப்ரம் அ போர்ட்ஃபோலியோ மேனேஜர் பெர்ஸ்பெக்டிவ் நீங்கள் கன்சர்வேட்டிவாக தான் அப்ரோச் பண்ணுவீங்களா அந்த விமன் அப்படிங்கிறதுனால? அது ஒரு ஒரு அந்த மாதிரி தாட் ப்ராசஸா
இல்லை ஈவன் விமன் இன்வெஸ்டர்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் நிறைய மீட் பண்ணுவீங்க, அதில் வந்து நிறைய ரிஸ்க் எடுக்கிறவங்க இருக்காங்களா, இல்லை அவங்களும் அந்த மாதிரி தான் கன்சர்வேட்டிவ் அப்ரோச், அந்த மாதிரி நம்ம நினைக்கிறது தான் கரெக்டா, ஆர் விமன் கன்சர்வேட்டிவ்? See, இது வந்து இட் டிபெண்ட்ஸ் அ லாட் ஆன் உங்களோட பர்சனல் ஜேர்னி. ஸோ யூல் ஹாவ் டு ஸ்டார்ட் அட் த ஹவுஸ் லெவல். உங்கள் ஹவுஸ் ஹோல்டில் ஹூ இஸ் டேக்கிங் சேவிங்ஸ் டெசிஷன், ஹூ இஸ் டேக்கிங் தி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் டெசிஷன். மெஜாரிட்டியாக பார்த்தீங்கன்னா கல்ச்சுரலி விமென் வில் மேனேஜ் த monthly expenses, whereas men will invest the extra amount, whatever is left, they will be happy to do that investment job. Slowly வந்து இது சேஞ்ச் ஆகிட்டே போகுது. you'll find couples joint-ஆ வந்து they are taking decisions on how to invest. அது பார்த்து children will learn, because you cannot teach children, they will learn only by watching. So if they watch your, the mothers taking investment decisions, அது slowly culturally bottom up, it'll keep on changing. But beyond that, this conservative versus risk taking ability vandu more than gender, I think it depends on your own journey. For example, if you have gone through financial crisis in the past, right, that will influence the way you look at companies. So now when I joined during the financial crisis, right, I joined the industry in 2008. There are seasoned investors, I'm sure she has seen a couple of more such down cycles. Appo, if you have experienced all that, you will, that will shape how conservative or how risk taking you are. I don't think it is as dependent on gender is my belief. So நான் இப்போ பாம்பேலேருந்து சென்னை காலையில் ஃப்ளைட்டில் வந்தேன். My pilot was a lady. Now my question to you is, பிளேனுக்கே கவலையில் யார் ஓட்டுறா, பொண்ணா ஆனா, நமக்கு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டில் நம்ம பைசா போடுறதா, ஹவு டஸ் இட் மேட்டர் ஹூ இஸ் டேக்கிங் த ரிஸ்க்? ரிஸ்க் எந்த ஆசட் கிளாஸ்க்கு முக்கியமோ அது மென்னும் அவ்வளோதான் எடுப்பா, லேடியும் அவ்வளோதான் எடுப்பா. ஐ திங்க் தட் இஸ் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங். பாயிண்ட் நம்பர் 1. பாயிண்ட் நம்பர் 2 இஸ், நீங்கள் ரிஸ்க் எங்கே எடுக்கிறீர்கள், அது ரொம்ப முக்கியம். டாப் ஆஃப் த மார்க்கெட்டில் வந்துட்டு ஹை சென்சிட்டிவ் செக்டரில் அந்த வியூ இருந்தால் அந்த வியூக்கு பிரகாரம் நம்ம இன்வெஸ்ட் ஆப்வியஸ்லி பண்ணலாம். பட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸில், ஆஸ் ராஜசா ரைட்லி செட், ஜெண்டர் டஸ் நாட் மேட்டர். நீங்கள் யாருக்கு பணம் கொடுக்குறீங்க, அவள் ரிஸ்க் அட்ஜஸ்டட் ரிட்டர்ன் உங்களுக்கு ஏர்ன் பண்ணி கொடுக்குறாளா? ஐ திங்க் தேட் இஸ் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின். அண்ட் அது எப்படி தெரிய வரும்னாக்கா, ட்ராக் ரெக்கார்ட். எல்லா ஃபண்ட் மேனேஜர்ஸோடும் ஒரு ட்ராக் ரெக்கார்டு இருக்குது. அந்த ட்ராக் ரெக்கார்டு எல்லாமே பப்ளிஷ் பண்ணுறாங்க. ஸோ யூ ஹாவ் டு கோ த்ரூ த ட்ராக் ரெக்கார்ட். அண்ட் நீங்கள் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஜேர்னியில் ஃபார் எவர் ஒரு அட்வைசர், டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் அவா கூட போனாக்கா இட் மேக்ஸ் அ லாட் ஆஃப் டிஃப்ரென்ஸ். அண்ட் த ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் நீங்கள் பண்ணியல், யூ alluded to the fact that நிறையவே விமன் இன்வெஸ்டர்ஸ் ஆர் நாட் கம்மிங் டு த ஃபோர். நீங்கள் இப்போ லாஸ்ட் 5-6 வருஷத்தை டேட்டா நீங்கள் பார்த்தனாக்கா இன்க்ரிமெண்டலி women investors are the one who are coming to the fore. அதனால தான் நீங்கள் இப்போ செபி ரெகுலேஷன்ஸ் இப்போ ரீசெண்டாக சேஞ்ச் ஆகிறது. வேர் யூ சோ பியாண்ட் 30 லொக்கேஷன்ஸ், டாப் 30 லொக்கேஷன் சிட்டிஸ் இன் இந்தியாவில், அதுக்கு தாண்டி 30th லொக்கேஷனுக்கு மேலே இருந்தாக்கா they are giving additional incentive. அதுலேயும் விமன் இன்வெஸ்டர் வந்தாக்கா there is additional incentive. ஸோ அது டேட்டா பிரகாரம் நீங்கள் பார்த்தோன்னாக்கா the proliferation of women investors is growing. So I think it is clearly established that if women are making good money managers or homemakers, வீட்டில் நம்ம பரம்பரையாக நம்ம பார்த்துட்டு வந்திருக்கோம் கி mothers, for example, my mother is a homemaker. வேலே பண்ணல, obviously she believes that she gave up career for me and my sister, but அது வேற விஷயம். But point is the way she managed the house. பைசா எவ்வளோ இருந்ததோ அவ்வளோதான், எத்தனை கிடைக்கிறதோ கையில் அவ்வளோதான் ஸ்பெண்ட் பண்ணோம். ஸோ தேட் இஸ் சம்திங் விச் இஸ் வெரி இன்னேட் டு அ உமன். ஸோ ஐ திங்க் இன்க்ரிமெண்டலி இங்கேருந்து 5 வருஷத்துக்கு அப்புறம் நம்ம இஃப் வி ஆர் டூயிங் அ பேனல் லைக் திஸ், ஐ எம் வெரி கான்ஃபிடென்ட். இன்றைக்கி கூட நம்ம ஆடியன்ஸில் விமன் ஆர் இன் த மைனாரிட்டி, பட் ஐ எம் வெரி கான்ஃபிடென்ட். இப்போ பாருங்க, இங்கே ஸ்டேஜில் வி ஆர் 100%, 50% கூட இல்லை. நேற்று பேனலில் வி வர் 50-50. டுடே வி ஹவ் ஆல்ரெடி அப்கிரேடட், 50ஓட 100 ஆயிடுச்சு. வாட் ஐம் ட்ரைங் டு சே இஸ், இன்க்ரிமெண்டலி நமக்கு ரிஸ்க் இஸ் ஓன்லி டு த எக்ஸ்டென்ட் ஆஃப் வாட் த மைண்ட் பர்சீவ்ஸ். அப்படி பார்க்க போனாக்கா நிறைய பேர் பணம் ஃபிக்ஸ்ட் டிபாசிட்டில் போட்டு உட்காந்துருக்கா. யூ டூ அ டேட்டா டம்ப் ஆன் டு இட், யூ வில் சி இட் இஸ் மை ஃபாதர், யோர் ஃபாதர், மேபி யோர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபாதர், ஹர் பிரதர், எல்லாமே அண்ட் தேர் ஆல் நாட் டேக்கிங் எனி ஃபார்ம் ஆஃப் ரிஸ்க் பிகாஸ்
ஸ்கேம் பிக்சர் பார்த்துருக்கேல ஹர்ஷத் மெத்தாவோட ஹிந்தியில் சொல்கிறேன் ரிஸ்க் ஹே தோ இஷ்க் ஹே மਤਲਬ ரிஸ்க் இருந்தால் உங்களுக்கு யூ ஹவ் டு லவ் தட் ஆசட் கிளாஸ் அதுக்கு நீங்கள் டைம் கொடுக்கணும் the more you give time I think that time will ensure that the commensurate நீங்கள் எவ்வளோ ரிஸ்க் எடுக்கிறீங்களோ அந்த commensurate உங்களுக்கு ரிவார்ட் கண்டிப்பாக கிடைக்கும் for sure. ரொம்ப நல்ல பெர்ஸ்பெக்டிவ் ஐ திங்க் ரெண்டு பேரும் கொடுத்தாங்க. இதில் இன்னொன்று நம்ம வந்து வெதர் திஸ் இண்டஸ்ட்ரி இஸ் அ விமென் ஃப்ரெண்ட்லி இண்டஸ்ட்ரி. இப்போ வந்து விமென்னா ஒரு ஸ்டேஜில் கொஞ்சம் ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி தேவைப்படுது, ஒரு ஸ்டேஜில் யூனோ நம்மளுக்கு வந்து நிறைய அந்த மாதிரி கன்சர்ன்ஸ் வரும்போது அதை அட்ரஸ் பண்ண வேண்டிய நீட்ஸ் வருது. ஸோ இந்த இண்டஸ்ட்ரி ஹவு விமென் ஃப்ரெண்ட்லி இஸ் இட் எனி டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் இப்போ டாக்டர்ஸ்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நிறைய விமன் டாக்டர்ஸ் வந்து நைட் வந்து எமர்ஜென்சி போகணும் அப்படி இப்படின்னா ஓகே they are ready to go and nobody questions them and all that. whereas இந்த ப்ரொஃபஷன்லையும் அந்த யூனோ ஆர் விமன் is it women so women friendly like டாக்டரா யாருமே யோசிக்கிறது கிடையாது. so is it as women friendly? My view, it is extremely women friendly, and as Lakshmi also pointed out, money, numbers, they don't care who is handling them, right? It is completely gender agnostic. Neenga vandu unga performance vandu it will show in the numbers, where in the perspective and there is no bias, nothing, right? So very merit oriented. Neenga vela senjinga correct ah senjinga adu result odane therinjirum, okay? So that is one point. There will be no bias. It is very friendly to the extent that nariya vandu brain work rather than physical work. Now physical work liye we are seeing so many women. We have won the world championship in in cricket. So adliye change irunda brain work la kandipa you can have equal representation of women. I think it's just a matter of time. Slow poga we saw in Anand sir's chart how the participation of women has gone up to 41%. I think it's just a matter of time where, even in the world of finance, you'll start to see equal representation. So, I would say, இப்போ எனக்கு டோட்டல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஜேர்னியில் 27 வருஷம் ஆயிடுச்சு. மை சன் இஸ் இப்போ இந்த ஏப்ரலில் 21 வயசு ஆகுது என்னோட சன்னுக்கு. ஸோ ஹீ இஸ் இன் யூனிவர்சிட்டி, ஹீ இஸ் டூயிங் ஹிஸ் undergraduate, third year of undergraduation. 2027 he will graduate. My son was born in 2005 April. 1st May Labor Day அப்போ அந்த நாளைக்கு வேலை பண்ண முடியல. 2nd May I was at work. பட் ஆறாவது எங்கிட்ட ஃபோன் பண்ணி சொன்னால நீ வா வேலைக்கு, பிகாஸ் we cannot do without you. Answer is no. It was my own passion. அதுக்கு வேண்டி ஐ வென்ட் பேக் டு ஒர்க். அண்ட் லக்கிலி எனக்கு பேரண்ட்ஸ் சப்போர்ட் இருந்தா, வீட்டில் இருந்தா. ஸோ தட் இஸ் அ ரீசன் அவனை விட்டுட்டு ஐ குட் கோ. பட் இட் வாஸ் வெரி வெரி ஃப்ளெக்சிபிள். அந்த டைமில் கூட ஐம் டாக்கிங் அபவுட் 20 years பேக், அந்த டைமில் கூட ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி நிறையவே இருந்தது. யூ குட் டிசைட் ஃபுல். இப்போ மெட்டர்னிட்டி லீவ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஸ் ஃபார் 6 months. அப்போ அந்த டைமில் 3 மாதம் மெட்டர்னிட்டி லீவ் இருந்தது. பட் ஐ வாஸ் கிவன் ஃபுல் லீவே. உனக்கு நீ எப்போ வேணுமோ நீ வந்துகோ, எப்போ வேணுமோ யூ கேன் கோ பேக் டு பி வித் யுவர் சைல்ட், நர்ஸ் யுவர் சைல்ட். இன்னி தவிர ஐ ஹவ் நெவர் மிஸ்ட் அ சிங்கிள் PTM மீட்டிங் ஃபார் ஹிம், நாட் அ சிங்கிள் பேரண்ட் டீச்சர் மீட்டிங், நாட் அ சிங்கிள். அங்கே ஆனுவல் டே PTM ஒன்று இருக்குது, டீச்சர் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிகிட்டே இருப்பாள், அது ஒன்று, தட் இஸ் ஒன் திங். பட் அப்பார்ட் ஃப்ரம் தேட் எங்கள் ஸ்கூலில், அவனோட ஸ்கூலில் லைக் ஆனுவல் டே உங்களோட இருக்குது, அது மாதிரி அதே போல் எங்களோட பால் சத்சங், தட் பால் சத்சங் ஆல்சோ டில் டேட் அவன் ஸ்கூலில் இருக்கிறதோட, he was there till grade 12. Till then, I have never missed a Bal Satsang. Now, this shows you that even women at work place la flexibility nariyave irukku. If you are competent, if you are demonstrating that, listen, this is where I want to be, this is where my career is and my passion is. But that doesn't mean namakku family life sacrifice pannam. No way, absolutely no way. But the moment you start getting into a guilty syndrome, I am the, see, நம்ம உமனோட லைஃப்பில் நிறையவே ஒரு மெட்டமார்ஃபசிஸ் நடக்கும். இட் இஸ் the movement or the journey from the caterpillar to the butterfly. அந்த மெட்டமார்ஃபசிஸில் we are born as a daughter, அதுக்கப்புறம் then we have siblings, so we are a sister to a brother, அதுக்கப்புறம் கல்யாணம் ஆனாக்கா we are a wife to a husband. சில பேர் ஐடென்டிட்டியை சேஞ்ச் பண்ணிவிடுவா, they change their surname, பின்ன then you become a mother, then you so அதே போல் there is multiple role. So every time, in fact, நம்ம when you are when you give birth to a child, nammaloda rebirth aidrudhu. So you actually
live another life within your own life. So in all of that, if you have to take your career along, workplace la flexibility ille na adu mudivey mudiyadu. So I would say that, and nariyave, in fact, when I mentor a lot of youngsters now, especially young women, they actually come up and say that engalku idu pannam, we want to pursue a career, but mid level la nariyave where career break edukara because they think it is all about the perception. நான் என்ன சொல்றேன்னா, நீங்க மைண்டை டேம் பண்ணுங்க. உங்க தலைவா இருக்கா இல்லையா ரஜினிகாந்த், why I say உங்க because நான் தமிழ் பிக்சர் நிறையவே பார்க்க மாட்டேன், I'm more a Bollywood buff, but when he says en vazhi tani vazhi, I want all women in the room and the aspiring women to say en vazhi tani vazhi to their employer. அப்படி சொன்னாதான் you will be able to assert to yourself and to your workplace that I am committed at work, but that does not mean that you take away my commitment from my family. And really well put, I think, Lakshmi. That's wonderful to hear. So, ஒரு few questions நம்ம வந்து women other perspective ல இருந்து பார்த்தோம். But both of them are very competent fund managers. So Anand gave his perspective. So I thought we should நம்ம இவங்க perspective marketsல கண்டிப்பா ஏன்னா நிறைய funds manage பண்றாங்க, and Lakshmi oversees it all at Bajaj now. So coming to the markets, இப்போ வந்து நம்ம ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு செப்டம்பர் 2024 peak market is crossed right now. Now what do you think இங்கேருந்து இந்த rally continue ஆகணும் அப்படின்னா what do you think are the triggers? And Lakshmi can probably நீங்க சொல்லலாம் what do you think are the triggers, and what is the worst that you can expect? நீங்கள் ராமாயண் பார்த்துருக்கீங்களா? ராமாயண் பார்த்துருக்கோம் இல்லையா? ஸோ 14 வருஷத்தில் ராமரோட வன்வாஸ் முடிஞ்சுது, அண்ட் அதுக்கப்புறம் நம்ம திவாலி செலிப்ரேட் பண்ணோம். இங்கே நிஃப்டி வன்வாஸ் முடிஞ்சது 14 மாதம், செப்டம்பர் 2024, கரெக்ட்? யா, செப்டம்பர் 2024ல நிஃப்டி வாஸ் லைஃப் டைம் ஹை. அதுக்கப்புறம் பட் நம்ம திவாலி ஆல்ரெடி செலிப்ரேட் பண்ணியாச்சு. அதுக்கப்புறம் நிஃப்டியோடு ஆப்வியஸ்லி வன்வாஸ் பிரேக் ஆச்சு. அதுக்கு 2-3 ட்ரிகர் இருக்குது கிளியர்லி. அண்ணா எஸ்டர்டே ஐ ட்வீட்டட் அபவுட் திஸ் ஆல்சோ. 2-3 ட்ரிகர் வெரி வெரி கிளியர்லி இஸ் விசிபிள் தட் நம்ம எல்லாமே மார்க்கெட் இஸ் ஆல் அபவுட் ஏர்னிங்ஸ். அந்த நிஃப்டியில் 50 கம்பெனி இருக்கோ, பிஎஸ்சியில் 30 கம்பெனி, ஆர் 500 companies, top 500 companies, இந்த எல்லா கம்பெனிஸ் ஏதோ தொழில் பண்ணுறா. அந்த தொழில் பண்ணுறதுல they are getting some income, and that income basically earnings as we all call in the markets, அந்த earnings கொஞ்சம் நிறைய டைமில் it is not been visible. So as fund managers நம்ம பணம் deploy பண்ண போனாக்கா there are not many opportunities because நம்ம investments பண்ணுறோம் not with the rear view driving mirror, நம்ம investments forward looking பண்ணுறோம். So if the forward earnings is not very exciting, நமக்கு பணம் போடுறதுல கொஞ்சம் பிரச்சனை இருக்கும். So the good news is that lot of the cobwebs on that front is clearing. Point number 1. Point number 2 is நீங்க inflation, நம்ம நாட்டில் நீங்க inflation பார்த்தாக்கா we are the lowest in the world. And if you get the real rates, what we look at, நம்ம interest rates less your inflation, நம்ம real rates நீங்க பார்க்க போனாக்கா that also is the highest in the world. So where else you will get a scenario where எல்லாமே உங்களோட திரிவேணி சங்கம் மாதிரி ஒரு ஃபேக்டர் இருக்கு. பேசிக்கலி your macro, your micro, your inflation, interest rates all are coming together. அப்போ நீங்கள் பிரயாக்ராஜ் போகவே அவசியம் இல்லை. You have Prayagraj happening right in the markets where the confluence of these factors are letting markets survive. And the fourth or the most important component நீங்கள் பார்க்க போனாக்கா all investors like you and us, நம்ம எல்லாமே month on month 30,000 கோடி we are investing in the market, 30,000 crores of durable SIP money. And that is all responsible, it is all possible because of investors like you and me. So on the retail tsunami, I call it the retail revolution, that is also here to stay. Ipo foreign investors பணம் போடல, but I have been on record saying that it is a matter of time. அவளுக்கு இந்தியாவோட சுனாமி இக்னோர் பண்ணவே முடியாது. You saw the GDP growth data yesterday. It's come in at 8.2%. அதனால the FY 2026 இந்த வருஷத்தோட forecast, our sense is it will be close to 7.4, 7.5%. RBI policy இருக்கு 5ஆம் தேதி. It is highly probable that they will increase the GDP growth forecast. They may not cut rates is what my view is. So I think all of this
means that the momentum is here to continue. Every time new high vandunaka, what we see, investors redemption பண்ணிட்டு they will keep money in the bank account. My honest request and simple request to all of you is, market oda high low 1800 nifty இருக்கிறத கூட people said write it off, இங்க இருந்து கீழ தான் போகும், கீழ வந்தது it regained its high. 18,000 நிஃப்டி வரத கூட அதே தான் சொன்னாங்க. பீப்புள் செட் தட் இட் வில், இப்போ எல்லாமே வித்துட்டு நம்ம எஃப்டியில் போட்டுடலாம், கோல்டு வாங்கலாம். அண்ட் 25,000 26,000 நிஃப்டியில் கூட அதே கான்ஸ்டன்ட் ஆகிறது. இந்த நெட் சேல்ஸ் நிறைய ரிடம்ஷன் தொடங்கியாச்சு மியூச்சுவல் ஃபண்ட் இண்டஸ்ட்ரியில். ஐ திங்க் தேட் இஸ் சம்திங் விச் we need to be wary of. I think fundamentally there is nothing stopping this rally. நீங்கள் ஒன்று கூட பார்க்க போனாக்கா நம்ம மட்டுமல்ல, we are not alone in this. கொரியன் காஸ்பி இண்டெக்ஸ் நீங்கள் பாருங்கள், ஜெர்மன் டாக்ஸ் இண்டெக்ஸ் நீங்கள் பாருங்கள், யூஎஸில் இண்டஸ்ட்ரீஸ் பாருங்க, நிறைய இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஆல் ஓவர் த வேர்ல்டில் ஆல் டைம் ஹைஸ் ஆகிறது. ஸோ ஐ திங்க் இட் இஸ் நாட் இன் ஐசோலேஷன், பட் நம்ம ஃபண்டமெண்டல்ஸ் definitely is way superior than the rest of the world. So there is more legs to this rally, so there is no reason for us to get panicky. konja correction varala. Ipo inge MMA vartha, there was traffic on the way. So Google Maps la ellame blue irukadu, Google Maps la konja yellow irkalam, nariyave red irkalam. But unga portfolio la ungalku constant green paakanamanaka, you have to be constantly invested in the market. Very important. Rajasa, this question is for you. Now, there is a narrative that, you should oversave the medium to long term. One should expect, Indian equities in the last 15-20 years, like adhe return number is not a good idea. We may go into a season of lower earnings growth, low inflation also. So do you agree? In the view, correct. Appadina, என்ன ideal number for a portfolio level return? It can be a direct stocks portfolio, it can be an MF also. So a portfolio level return, is it true now? What is the ideal return number to look at? See, let me not pin us down on a specific number. If you look at just the economic growth also, last 10-year economic growth, nominal GDP terms, if we think that the next 5-year, 10-year nominal GDP growth is maybe a little below what we delivered in the last 10 years, one should expect that stock market returns also will mimic that, because ultimately, another chart that was very interesting in Anand sir's presentation, the correlation between economic growth, corporate earnings growth and stock market returns. So, neenga unga expectation of economic growth எந்த லெவலுக்கு இருக்கோ அதே லெவலுக்கு you should expect corporate earnings growth might be a little ahead of that, stock market returns may be a little ahead of that. So that is how the broad framework that I would look at. The power of compounding is what I think is extremely important, more than just the level of returns. நீங்க inflation beating returns உங்களுக்கு, that is the the most critical aspect that can help you in managing your financial goals in the future. To that extent, I think the stock markets can comfortably help you achieve that, is how I am looking at it. So perhaps may not be, the last 5 years have been extremely good post-COVID. If you look at the stock market returns, andalavku maybe on a steady state basis, it may not recur, but it will comfortably help you beat your financial goals and the inflation levels that you're experiencing in the So talking of international stocks, இப்போ எல்லாருக்குமே இன்டர்நேஷனல் இன்வெஸ்டிங் அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய ஃபர்ஸ்ட் ஃபேன்சியா இருந்தது. அப்புறம் நடுவில் ஒரு ரிக்வயர்மெண்ட், இப்போ சில்ட்ரன் அப்ராட் போறாங்க அப்படின்னா நம்ம டாலர் டர்ம்ஸ்லேயே இன்வெஸ்ட் பண்ணா நம்மளுக்கு அந்த பர்பஸ்க்கு, அந்த கோலுக்கு அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ இருந்தது. Now for purely diversification purposes, a lot of international investing is happening. While MF route sometimes the capping irundalum. Now, so how does an Indian investor, like for example today, AI bubble, some people say it's a bubble, some people say no, it's not bubble, it's not like the .com 2000 irundha mari andha alavukku mosama illa, AI stocks innu runway irukku. So இப்போ ஒரு இந்தியன் இன்வெஸ்டர் எப்படி இந்த இன்டர்நேஷனல் கேம் ப்ளே பண்ணணும்? So two thoughts. என்னோட போர்ட்ஃபோலியோ நீங்கள் பார்த்தனாக்கா ஐ ஆம் 100% இந்தியன் போர்ட்ஃபோலியோ. நான் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் தொடங்கினது அரவுண்ட் 18 years பேக்.
My mother told me one very powerful statement. உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கலாம், some of your mothers also would have told you, கைர்தைக்கு தெரியுமா கற்பூர வாசனை. This is what she told me. Basically trying to say that உன்னோட fixed deposit ஓட diversification அங்கேருந்து நீ பணம் எடுத்துட்டு நீ மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் ஆல்ட்டோ எக்விட்டி மார்க்கெட்ஸில் பேசிக்கலி நீ இன்வெஸ்ட் பண்ணாதான் வாட் இஸ் த ஃபியூச்சர் பொட்டென்ஷியல் ஆஃப் growth, இன்ஃப்ளேஷன் பீட்டிங், as Rajasa said, இன்ஃப்ளேஷன் பீட்டிங் பொட்டென்ஷியல் வந்து தான் ஆகணும். That is very critical. I extend that journey 15 years down the line, sitting here, or 17 years down the line, இன்னைக்கு நம்ம பேசுறது. My point is very simple. Diversification is good. I am not denying. நமக்கு வேணவே வேணும், definitely we can't put all eggs in one basket. But my simple point is, உங்க basket நிறைஞ்சிட்டே இல்லையே, you have not invested enough to your potential. இன்னைக்கு கூட if assuming this is the entire household, assuming in the நாட்டில் this population, this sample set is the Indian household. Look at the penetration of equities in India. நீங்கள் குளோபல் ஸ்டாண்டர்ட்ஸை கம்பேர் பண்ணாக்கா we are still very very poor. Of course we are better than நீங்கள் 5 வருஷம் முன்னாடி. இப்போ கோவிட் வந்தோன்னா கோவிட் வாஸ் அ குட் கேட்டலிஸ்ட். demonetization that was a ரொம்பவே நல்ல கேட்டலிஸ்ட். ஸோ தட் allowed financialization of savings. My only simple point is diversification ஸ்டைலுக்கு வண்டி பண்ணாதீங்க. ஓ நேபர் பண்ணியிருக்கானா நானும் பண்ணி தான் ஆகணும், நீங்கள் பண்ணியிருக்கேன் நான் தான். that is not the thing. உங்கள் போர்ட்ஃபோலியோக்கு தேவையா? Ask the question to yourself, ask the question to your advisor. தேவை இருந்தால் பண்ணுங்க, தேவையில்லாம் பண்ணதுக்கு முக்கியமே இல்லை. It is absolutely not required. That is point number 1. Having a certain நம்மளுக்கு we require it. டெஃபினட்டாக இந்தியன் போர்ட்ஃபோலியோ நிறைய பணம், இட்ஸ் அ கிரேட் டைவர்சிஃபயர் டு கரன்சி டெப்ரிசியேஷன். டெஃபினட்டாக சொல்லுவேன் நான். தட் இஸ் பாயிண்ட் நம்பர் 1. அண்ட் பாயிண்ட் நம்பர் 2 இஸ் தட் US இஸ் ஸ்டில் controlling Niagara Falls. I mean, இங்கே வந்தாக்கா நமக்கு அதிரப்பள்ளி வாட்டர் ஃபால்ஸ் இருக்கலாம் கேரளாவில், பட் யூ ஹேவ் பேடாகாட் இன் மத்திய பிரதேஷ், பட் த giant falls obviously Niagara. So US is still the giant or the mother of all economies in terms of size. And that நீங்கள் ஐடி பார்த்தனாக்கா இந்தியா இஸ் ஐடி சர்வீசஸ் கண்ட்ரோல், whereas product innovation predominantly நீங்கள் பார்க்க போனால் in the listed space that is still in America. So for that diversification உங்களுக்கு கொஞ்சம் பணம் போடணுமா நீங்கள் போடுங்க. Today you have 2-3 options. Mutual fundல லிமிட் ஃபுல்லாக இருக்கு. ஸோ இட் இஸ் வெரி வெரி டிஃபிகல்ட். லிமிட் ஓப்பன் ஆனாக்கா உங்களுக்கு கிடைக்கலாம், வாய்ப்பு கிடைக்கலாம். பட் LRS ரூட், லிபரலைஸ் ரெமிட்டன்ஸ் ரூட்னு சொல்லி ஒன்று இருக்கு, வேர் யூ ஆர் அலவுட் பர் பர்சன் பர் ஃபேமிலி $250,000, which is very very good. So that is one route which you can definitely இது. மூணாவது route is if you are completely aware. இப்போ இந்த IKEA furniture நீங்கள் போனாக்கா everything is DIY, do it yourself. அதுபோல் நீங்கள் இன்வெஸ்டர் இருந்தாக்கா யூ கேன் டைரக்ட்லி ஓப்பன் அன் அக்கௌண்ட். எந்த பேங்க்கில் இருக்கோ யூ கேன் ஓப்பன் அன் அக்கௌண்ட் அண்ட் யூ கேன் டிரான்சாக்ட் இன் ஷேர்ஸ் ஆஃப் ஷோர். பட் ஐ வுட் சே தட் நம்மளுக்கு ஜாகிரஃபி நம்ம டொமைன் அல்ல. வி ஆர் ஆல் இண்டியன்ஸ் அண்ட் வி அண்டர்ஸ்டாண்ட் இண்டியன் ஜாகிரஃபி. அவுட் சைட் ஆஃப் இந்தியா பணம் போடணுமானாக்கா ஆப்வியஸ்லி US இஸ் அ வெரி குட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி, no two ways about it. But always do it through your advisor or distributor, because guidance ரொம்பவே முக்கியம். If you are there, somebody who is giving you guidance, it will prevent you from making costly mistakes. மிஸ்டேக்ஸ் அப்படியே நடக்கலாம். அப்படி இல்லைக்கு நீங்கள் தானே போட்டுட்டு வர்சஸ் அன் அட்வைசர் மிஸ்டேக்ஸே நடக்க முடியாது, வாய்ப்பே இல்லை, அப்படி இல்லை. பட் யூ வில் மினிமைஸ் யோர் மிஸ்டேக்ஸ். ஸோ ஐ திங்க் தட் இஸ் அ பெட்டர் ரூட், பிகாஸ் தட் மார்க்கெட் இஸ் அ ஜாயிண்ட் and we are still evolving to be able to match the giant. So I think diversification is good, but excess diversification can also create harmful repercussions to your financial portfolio. Rajasa, this question is to you. இப்போ ஒரு 2-3 days பேக் என்னோட ஒரு ஃப்ரெண்டு சிப்பு போடணும், எனக்கு ஒரு 2-3 ஃபண்டு சொல்லுங்க அப்படின்னாங்க. ஸோ அவங்களுக்கு நான் கொஞ்சம் எப்படி ரிசர்ச் பண்ணிட்டு என்ன எவ்வளோ அமௌண்ட் அப்படின்லாம் சொல்லிட்டு ஒரு 3 ஃபண்டு கொடுத்தேன். ஸோ எனக்கு உடனே நேற்று வந்து ஃபோன் பண்ணுறாங்க, மார்க்கெட் நியூ ஹை டச் பண்ணிருச்சு, இப்போ சிப்ப ஆரம்பிக்கலாமா? ஸோ தெர் ஆர் லாட் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் அபவுட் சிப் இன்வெஸ்டிங். ஆல்தோ வி நிறையா வந்து நிறைய பேருக்கு தெரியுது. பட் அக்கார்டிங் டு யூ now what are the 3 things, 3 விஷயங்கள் நம்ம சிப் பண்ணும்போது you should not bother about, and what are the other 3? It can be 3 things or 2 things. What are the other 3 things சிப் பண்ணும்போது நம்ம கவனிச்சு பண்ணணும்? See, first of all, சிப் பண்ணும்போது you should definitely not be bothered about the level of the market. That is the objective of the SIP, because you are trying to
you are not trying to time the market. If you are an expert, you are very good at market prediction, you can do whatever you want. But SIP is meant for people who do not want to take the headache of thinking whether market is at a low or a high. We analyzed in the data for SIPs, there is a return metric called XIRR, right? So what we looked at is the last 10-15 years of data, and we said if an investor has been putting equal amounts SIP in the markets, have there been any instances where they have lost money, right? And we came to the conclusion that it was probably only one or two instances, and one of them being the COVID period. At the low of the COVID market, that is when probably even an SIP investment made over time, you might have seen negative returns. But the point being that regardless of where the market levels are, SIP investments will keep you in good stead in terms of overall returns. The second way you can maximize or add on to your SIP power is by increasing the SIP amount. So if you are depending on your income levels, so next year suppose you are getting a salary hike, increase your SIP amount. You are investing maybe 1,000 rupees per month, increase it to 1,500, and slowly as your income levels grow, you can maximize the power of SIPs. That would be point number 2. Redemptions do not time it with the markets. You link your investments to your financial goals. In the next 10 years, this is my goal. Maybe my children's education is, fees are due in another 10 years. So on the planning, goal based up panunga. Let it not be, random redemptions or random investments. Let it be linked to each of your goals. I think that will give you some peace of mind and comfort as to where you are headed. That would be. Varthini, can I add something? இப்போ எங்கள் பேனல் முன்னாடி அங்கே டீ பிரேக் இருந்தது இல்லையா, அப்போ உங்களுக்கு டீ அல்லது காஃபி வாட் எவர் இஸ் யுவர் பாய்சன் நீங்கள் குடிக்கிறது இட் வாஸ் பைப்பிங் ஹாட். இப்போ சுட சுட காப்பி நீங்கள் எப்படி குடிப்பீங்க? வில் யூ கல்ப் இட் அட் ஒன் கோ? ஆன்சர் இஸ் நோ. யூ ஹேவ் டு டேக் இட் சிப் பை சிப். அண்ட் வாட் வில் ஹேப்பன்? நீங்கள் சிப் பை சிப் குடிக்கலன்னா என்ன ஆகும்? யூ வில் எண்ட் அப் பர்னிங் யுவர் டங். ஸோ தேட் இஸ் த லாஜிக் ஆஃப் எஸ்ஐபி. இப்போ எஸ்ஐபி மார்க்கெட் ஹை வந்ததோ லோ வந்ததோ நீங்கள் சிப் எடுத்து தான் குடிக்கணும். யூ டோன்ட் ஹேவ் அ சாய்ஸ். And the objective and the advantage, okay, somebody asked me, what if I drink cold coffee? Cold coffee also try to drink it full. What will happen? You will actually have very cold teeth because enamel, it will start hurting the enamel. So adhe bola, if you don't want your financial enamel to get broken, sip is the best instrument. You like it, leave it, it's your choice. But sip by sip panni kudikanam. And please remember the filter coffee example next time when you're asking somebody market all time high vandu. So Rajasa, you manage a lot of hybrid funds. So hybrid as a category, equity na equity, debt na, I'll come to Lakshmi for debt. She's a veteran in managing fixed income. Avanga kitta அந்த question kandipa கேக்குறேன். But hybridங்கிறது ஒரு in between category. So அது இந்த பக்கமும் இல்ல அந்த பக்கமும் இல்ல, ஒரு in between. கொஞ்சம் மார்க்கெட் கெயினும் வரும், கொஞ்சம் குஷனும் வரும். இல்ல கொஞ்சம் நிறையவே குஷன் வரும், கொஞ்சம் கன்சர்வேட்டிவ் ஹைபிரிட் அப்படின்னு ஒரு கேட்டகரி பார்த்தோன்னா நிறைய குஷன் வரும், கொஞ்சம் ஈக்விட்டி வரும். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு காம்பினேஷன் ஒரு 5-6 ஹைபிரிட் கேட்டகரிஸ் இருக்கு. அண்ட் ராஜசா மேனேஜஸ் a lot of hybrid funds for Franklin. ஸோ இந்த ஹைபிரிட் ஃபண்ட்ஸ் எப்படி சூஸ் பண்ணணும் அண்ட் யாருக்கு அது சூட்டபிளா இருக்கும்? No, it's a very good question, and I think நிறையவே இன்வெஸ்டர் எஜுகேஷன் தேவை இருக்கு for the hybrid category. The reason there is a hybrid category is to cater to different investors with different risk profile. இப்போ சில இன்வெஸ்டர்ஸ்க்கு they are saying, I prefer FD. நீங்க do you have a product that can give a little bit over FD but with reasonable safety, right? And the requirements சில இன்வெஸ்டர்ஸ்க்கு இருக்கு. So for that you have certain products. I can give examples like there is a category called equity savings fund where you have very little that is invested in pure equity. Mattadella you will have in arbitrage or fixed income. So it will give you a little bit above fixed income returns with reasonable amount of safety. Then there is a category called balanced advantage fund where the exposure to equity this is very important. Balanced advantage fund la dynamic equity adjust பண்ணுவாங்க. There are different methods of doing it.
For example, at Franklin Templeton, we look at market valuations. If market valuations are high, we will decrease the level of equity. If they are low, it will increase the level of equity. It is like managing, SIP on your behalf. Naanga vandu, we are taking the money, cash calls on your behalf. So அது ஒரு கேட்டகரி இருக்குது. அதில் கூட if you look at the average level of equity, it might hover around 50-60% of equity exposure. So that is another risk level. Then you have an aggressive hybrid fund, which is like equity exposure that is somewhere around that 65-80% kind of a level. அதுக்கு objective என்னன்னா, you are trying to get as close to equity returns but with much lower risk. So fixed income will help you give that risk management ability while being able to deliver near equity returns. So these products are all for investors who are not entirely comfortable taking the risk of equities, but they want somewhere close to that. They want to have, again, like I mentioned, inflation beating returns தேவைப்படுது, but they are not comfortable taking that amount of risk. Now இது வந்து the beauty of these funds actually comes to play when markets are down. So for example, if you take either these two asset hybrid funds, or you take a multi asset hybrid fund where you get two or more assets in that category, when markets are down, these funds will be down lower. Now let's say for example 2008 la ungalku edha financial need irundichu, right? If you had in pure equity funds, you would have gotten much lower amount when you wanted to withdraw, whereas when you have in hybrid or multi asset funds, you would have been slightly better off. But having said that, I think whether you do in hybrid or pure equity, I think the objective is longevity. Neenga vandu try and be as long as possible in the market. Neenga vandu seekrama do not get worried about market cycles and withdraw, but hybrid funds will give you a little bit of that middle path. ஸோ லக்ஷ்மி, இந்த நம்ம டெட் ஃபண்ட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மோஸ்ட்டாக இன்ஸ்டிடியூஷனல் கேட்டகரி அப்படின்னு நிறைய பேருக்கு அது ஒரு அசம்ஷன் இருக்குது. ரீட்டைல், நம்மள மாதிரி ரீட்டைல் இன்வெஸ்டர்ஸுக்கு என்ன மாதிரி இன்வெஸ்டர்ஸுக்கு டெட் ஃபண்ட் சூட்டபிள், நம்பர் ஒன். அண்ட் நிறைய இந்த டெட் ஃபண்ட்ஸ் வந்து ரிஸ்க் ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸாக இருக்குது அண்டர்ஸ்டாண்டிங். அவங்களே வந்து செபி இட் செல்ஃப் ஏதோ ஒரு ரிஸ்க் மேட்ரிக்ஸ் அப்படி இப்படின்லாம் போடுறாங்க. அண்டர்ஸ்டாண்டிங் த ரிஸ்க் ரிட்டர்ன் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் ஃபார் டெட் ஃபண்ட்ஸ் ஆல்சோ ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸாக இருக்குது. ரீட்டைல் இன்வெஸ்டர்ஸ் இன்வெஸ்ட் பண்ணணும்னு டிசைட் பண்ணாங்க. ஸோ 2 questions to you. யாருக்கு டெட் ஃபண்ட்ஸ் சூட்டபிள் அண்ட் எப்படி இந்த ரிஸ்க் ரிட்டர்னை ஈஸியாக புரிஞ்சுக்க முடியும்? ஸோ இந்த பேனல் டிஸ்கஷனுக்கு அப்புறம் ஐ திங்க் ஒரு கூட பேனல் டிஸ்கஷன் இருக்கலாம். அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ஒரு லஞ்ச் பிரேக் இருக்கும். லஞ்ச் பிரேக்கில் என்ன இருக்குது தெரியாதா, வெனிலா ஐஸ்கிரீம் டெஃபினட்டாக இருக்கும். ஸோ வெனிலா ஐஸ்கிரீம் இஸ் யுவர் டெட் ஃபண்ட்ஸ். So plain vanilla simple solutions வேணும்னா it is vanilla ice cream, and I'll explain to you in a bit. And உங்களுக்கு கொஞ்சம் அதில் mix breed வேணும்னா then you have filter coffee ice cream. இப்போ அது that is a new innovation. சில பேருக்கு காஃபி பிடிக்கும், சில பேருக்கு ஐஸ்கிரீம் பிடிக்கும். ரெண்டுமே கேலரிஸ் ரெண்டுலேயுமே இருக்குது. ஸோ இஃப் யூ வாண்ட் டு blend the two, that is what hybrid is. Now obviously எப்படி தான் நீங்கள் சூட்டபிலிட்டி டிசைட் பண்ணுவீங்க? தெர் ஆர் 2 parts to it, and it is not true that fixed income only institutional category investors-க்கு மட்டும்தான். that is a myth, complete myth. இப்போ உங்களோட நிறையவே பணம் ஃபிக்ஸ்ட் டிபாசிட்டில் இருக்குது, சேவிங்ஸ் பேங்க் அக்கௌண்ட்டில் இருக்குது. சேவிங்ஸ் பேங்க்கில் 3-3.5% உங்களுக்கு ரிட்டர்ன் கிடைக்கிறது. அதே கொஞ்சம் கூட 2-2.5% அடிஷ்னல் ஏர்ன் பண்ணதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கா? ஆன்சர் இஸ் எஸ். அது நீங்கள் லிக்விட் ஃபண்டில் போடலாம். ஓவர் நைட் ஃபண்ட் நிறைய பேர் இன்ஸ்டிடியூஷனல் இன்வெஸ்டர்ஸ், இப்போ நீங்கள் லா ஃபார்ம்ஸ் ரன் பண்ணுறீங்க, யூ ஆர் ரன்னிங் ப்ரைவேட் லிமிடெட் கம்பெனிஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள், உங்கள் கரண்ட் அக்கௌண்ட் பணத்தை யூ கேன் ஆக்சுவலி புட் இன் ஓவர் நைட் ஃபண்ட்ஸ். ஸோ ஆப்வியஸ்லி ஃபிக்ஸ்ட் இன்கமில் ஒரு அட்வான்டேஜ் இருக்குது. 1 day to 10 years எந்த கேட்டகரி இன்வெஸ்ட்மெண்ட், எந்த டெனோர் உங்களுக்கு இன்வெஸ்ட் பண்ணமோ அதை உங்களுக்கு பண்ணலாம். ஆன் த ரிஸ்க் பார்ட் இப்போ நிறையவே கிளாரிட்டி இருக்குது. பிகாஸ் செபி ஆஸ் அ ரெகுலேட்டர் ஃபேக்ட் ஷீட்லேயே இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் ஒயிட் லேபிளிங் நம்ம சொல்லுவோமே, லேபிளிங் ஆஃப் த ரிஸ்க் அண்ட் த ரிட்டர்ன் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் பண்ணியிருக்கா. ஸோ தெர் இஸ் அ ரிஸ்கோமீட்டர்.
ரிஸ்கோமீட்டர் நீங்கள் பார்த்தனாக்கா ஐ அர்ஜ் யூ ஆல் நீங்கள் ஃபேக்ட் ஷீட்டை டெஃபினட்டாக ரீட் பண்ணுங்க. உங்களுக்கு ஃப்ரீயில் வாசிக்க கிடைக்கிறது. ஃப்ரீ அட்வைஸ் அண்ட் ஃப்ரீ ரீடிங் மெட்டீரியலுக்கு வேல்யூ இல்லை ஆனஸ்ட்லி. ஸோ இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் நீங்கள் அதை ரீட் பண்ணுங்க. ஸோ யூ வில் கெட் டு நோ த கிரேடியன்ட் ஃப்ரம் க்ரீன் டு ரெட் எவ்வளோ ரிஸ்க் இருக்குது உங்கள் ஸ்ட்ராட்டஜியில். டிப்பிக்கலி 3 types of ரிஸ்க் இருக்குது. மார்க்கெட் ரிஸ்க் விச் இஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் ரிஸ்க் இருக்குது, அண்ட் கிரெடிட் ரிஸ்க். கிரெடிட் ரிஸ்க் லிக்விடிட்டி ரிஸ்க் எல்லாத்துலேயுமே இருக்குது. பட் கிரெடிட் ரிஸ்க் என்னன்னா நீங்கள் யாருக்காவது பணம் கொடுத்தீங்க, நெக்ஸ்ட் டே அந்த பணம் திருப்பி வருமா இல்லையா, that is the most important risk as far as fixed income. அது நீங்க எப்படி how do you eliminate that risk? நீங்க gilt fund, government of India securitiesல ரிஸ்கே இல்லை. நீங்க கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவுக்கு பணம் கொடுத்தனாக்கா யூ கேன் பி அஷோர்ட் தட் அந்த பணம் நான் உங்களோட எங்கேயும் போகாது. தெர் இஸ் நோ கிரெடிட் ரிஸ்க். ஸோ ஐ திங்க் அந்த சைக்கிளில் டுடே இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் சைக்கிள் ஹேஸ் கம் டவுன், ரேட்ஸ் ஹவ் கம் டவுன். இங்கேருந்து நீங்கள் பணம் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறத பட் ஐ வுட் டெஃபினெட்லி சே அண்ட் ஐ அக்ரி வித் ராஜசா, வென் யூ ஆர் இன்வெஸ்டிங் ஆஸ் அ ரீட்டைல் இன்வெஸ்டர், வெனிலா ஐஸ்கிரீமில் கொஞ்சம் சாக்லேட் சாஸ் ஏதாவது உங்களுக்கு பிடிச்ச சாஸ் போட்டு நீங்கள் ஈட் பண்ணாக்க ஆர் சம் நட்ஸ் சம்திங், அதோட டேஸ்ட் கொஞ்சம் என்ஹான்ஸ் ஆகும். அதே போல் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் டூயிங் பிளேன் வெனிலா ஃபிக்ஸ்ட் இன்கம் ஃபார் லாங் டேர்ம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ், நீங்கள் அதில் கொஞ்சம் எக்விட்டி காம்பனண்ட், கொஞ்சம் கோல்டு காம்பனண்ட், த்ரூ மல்டி ஆசெட், த்ரூ டெட் ஹைப்ரிட், எக்விட்டி ஹைப்ரிட், அதை நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணாக்கா ஐ திங்க் த ரிஸ்க் ரிவார்ட் கொஞ்சம் உங்கள் ஃபேவரில் இருக்கலாம். பிளேன் ஃபிக்ஸ்ட் இன்கம் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இன்னைக்கு given the taxation is not very great for a retail investor. So good point, Lakshmi. One last question. So we have a mandate to finish by 12 o'clock. So ஒரு last question. இப்போ நம்ம வந்து யூஸ்வலாக ரீட்டைல் அப்படின்னா மியூச்சுவல் ஃபண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம், ஹெச்என்ஐ அப்படின்னா பிஎம்எஸ், ஏஐஎஃப்ஸ் அந்த மாதிரி சொல்கிறோம். இப்போ புதுசாக ஒரு இன்பிட்வீனில் ஒரு கேட்டகரி வந்திருக்கு, எஸ்ஐஎஃப்ஸ் அப்படின்னு. நிறைய ஃபண்ட் ஹவுசஸ் எஸ்ஐஎஃப்ஸ் எல்லாமும் லான்ச் பண்ணுறாங்க. both of you can take the question or any one of you, either of you, உங்கள் சாய்ஸ். இந்த எஸ்ஐஎஃப்ஸ்னா என்ன வித்தியாசம் நம்ம பிஎம்எஸ்க்கும் ஒரு மியூச்சுவல் ஃபண்டுக்கும் நடுவில்னா என்ன அதில் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது அண்ட் யாருக்கு அது சூட்டும்? ஓகே, காலையில் இட்லி சாப்பிட்டேன். இட்லி எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறேன். நம்ம ட்ரெடிஷ்னல் வே ஆஃப் மேக்கிங் இட்லி எப்படின்னா ஃப்ளஃபி இட்லி ரவுண்டாக இருக்கலாம். அதே இப்போ பீட்சா டைப்பில் இட்லி பண்ணியிருக்கா, அதுக்கு பேர் தாட் இட்லி. இப்போ நார்த் இந்தியாவில் போகலாம் தாட்டே இட்லி சொல்லுவோம், நம்ம தட்டு இட்லி சொல்லுவோம் அதுக்கு பேர். ஸோ எஸ்ஐஎஃப் அண்ட் மியூச்சுவல் ஃபண்டில் அதான் வித்தியாசம். பாயிண்ட் நம்பர் 1, ஜஸ்ட் டு கிவ் யூ இன்க்ரீடியன்ஸ் அதே தான். பட் ஒன்லி திங் இஸ் த ஸ்கோப் ஆஃப் டூயிங் திங்ஸ். பிகாஸ் அந்த தாட் இட்லியில் கொஞ்சம் நெய் போட்டுட்டு அதுக்கு மேலே பொடியெல்லாம் போட்டுட்டு இட் பிகம்ஸ் லைக் அ பீட்சா லுக் லைக், அதை ஸ்லைஸ் பண்ணி சாப்பிடலாம். அதே போல் எஸ்ஐஎஃப்ல பார்க்க போனாக்கா கொஞ்சம் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் ப்ளஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது. கொஞ்சம் உங்களுக்கு டெரிவேட்டிவ்ஸோட யூசேஜ் பண்ணலாம், கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா ஃபீச்சர்ஸ் டு த சேம் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் இன்வெஸ்டர் அதே டாக்ஸேஷன்லாம் உங்களுக்கு கிடைக்கலாம். 5,000 ரூபி இன்வெஸ்டரோட ரிஸ்க் appetite கம்பேர்ட் டு 10 லட்சம் இன்வெஸ்டரோட ரிஸ்க் appetite இஸ் ஸ்லைட்லி டிஃப்ரெண்ட். ஸோ தேட் இஸ் இன்க்ரீடியன்ஸ் அதே தான். அதே படம் உங்களோட எடுத்துட்டு டெட் மார்க்கெட்டில் போடுவா, எக்விட்டி மார்க்கெட்டில் போடுவா, பட் ஸ்ட்ராட்டஜி த ஃபைனல் அவுட்புட் உங்களுக்கு வருது, தட் இஸ் கோயிங் டு பி ஸ்லைட்லி டிஃப்ரென்ஷியேட்டட். ஸோ அந்த எஸ்ஐஎஃப் கேட்டகரியில் தேர் ஆர் அபவுட் 7 கேட்டகரிஸ் செபி ஐடென்டிஃபை பண்ணியிருக்கா. பட் ஐ வுட் சே இட் இஸ் ஸ்டில் ஏர்லி டேஸ். உங்களுக்கு இட்லி பிடிக்குமா, இப்போ நீங்கள் இட்லி சாப்பிடுங்க, இட் இஸ் அப்சல்யூட்லி ஓகே. நீங்கள் தாட் இட்லி சாப்பிடலனாக்கா லெட் த இண்டஸ்ட்ரி இவால்வ், கொஞ்சம் இவால்வ் ஆகிட்டு ரிட்டர்ன்ஸ் பொட்டென்ஷியல் எப்படி இருக்குது. பிகாஸ் எல்லாமே இப்போ லான்ச் பண்ணுற strategy நீங்க மார்க்கெட்டில் பார்த்தாக்கா there is a category called long short fund. most SIFs industryல long பண்றா short பண்றா, there is a limit up to which you can short, கொஞ்சம் technical, but they are trying to give you returns which is slightly more than debt mutual fund. அதான் அவளோட attempt. So I would say it is early days, it is a very good category, welcome category, but for retail investors who are still understanding இட்லி சாப்பிடணுமா, ஐ வுட் சே இட்லி சாப்பிடுங்க, அதில் கொஞ்சம் வேரியேஷன் வந்துட்டு ராகி இட்லி சாப்பிடுங்க, தாட் இட்லிக்கு கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணிட்டு நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம், நோ ப்ராப்ளம். No, I completely agree with her. It's a இப்போதா evolving segment in India. For majority of investors, I think mutual funds, you do index funds also, that is also fine, just to get started. For a more distinct, எப்படி சொல்கிறது, evolved investor, நீங்கள் ஆல்ரெடி நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணிட்டீங்க, you have extra investment amount and you want to take that, that step ahead, நீங்கள் இந்த option explore பண்ணலாம். But I would suggest that for most people, your regular mutual funds are probably good enough.
on that note, it was a very good conversation. ரொம்ப நல்ல perspectives கிடைச்சது. So thank you very much, Rajasa and Lakshmi. Audience, I hope it was useful over you. Thank you. தேங்க்யூ ஸோ மச் மேம். ஸோ நிறைய பாயிண்ட்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் வந்து ஷேர் பண்ணிட்டீங்க. இட்ஸ் டைம் ஃபார் ஃபெலிசிட்டேஷன் ஃபார் த மாடரேட்டர் அண்ட் த பேனலிஸ்ட். அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஐ வுட் லைக் டு இன்வைட் மிஸ் சுகன்யா, டிரெக்டர், Bharati Miraki, founder of Magic 20 Tamil, onto the stage to felicitate moderator Miss Parvatha Varthini, business journalist. ஏன்னா அவங்க ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது விமன் அப்படிங்கிற டிஸ்கிரிமினேஷன் அது எல்லாமே கிடையாது. நிறைய விஷயங்கள் எல்லாருமே தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த பேனலில் நிறைய விஷயங்கள் ஷேர் பண்ண போகிறோன்னு அவங்களுடைய ஓன் எக்ஸ்பீரியன்ஸை ரொம்ப நல்லா ஷேர் பண்ணிக்கிட்டாங்க. ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் மேம். அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஐ வுட் லைக் டு இன்வைட் Ms. Sri Shakti, Incubation Manager, Cultivate, onto the stage to felicitate Ms. Rajasa, Vice President, Franklin Templeton. Thank you, Ms. Rajasa. உங்களுடைய ஓன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஒரு விமனாக எப்படி நீங்கள் ரெண்டு விஷயத்தையும் பேலன்ஸ் பண்ணுறீங்க, பர்சனல் அண்ட் ப்ரொஃபஷ்னல் அப்படின்னு ரொம்ப நல்லா ஷேர் பண்ணிட்டீங்க. தேங்க்யூ ஸோ மச். And next I would like to invite Ms. Akila Hari, Dream Cause, and in the summit ode event strategic partner, onto the stage to felicitate Ms. Lakshmi Iyer, CEO, Bajaj Alternates. ஸோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பற்றின விஷயத்த ரொம்ப நார்மலாக இட்லி, ஐஸ்கிரீம் அந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்கள் மூலம், ஏன்னா அதெல்லாம் நம்ம டெய்லி யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா, அதெல்லாம் மைண்டில் வந்து நமக்கு டக்குன்னு ஃபிக்ஸ் ஆயிரும். இனிமேல் ஐஸ்கிரீம், சாக்லேட் ஃப்ளேவர் ஐஸ்கிரீம்னா நமக்கு ஃபஸ்ட்டு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் தான் ஞாபகத்துக்கு வரும். தேங்க்யூ ஸோ மச் மேம். மேம் உங்கள் தமிழ் ரொம்ப அழகாக இருந்தது, என்னோட பர்சனல் காம்ப்ளிமெண்ட். தேங்க்யூ ஸோ மச் மேம். டைட்டில் ஸ்பான்சர் Zebo, AMC Partner Gold, ICICI Prudential Mutual Fund, Gold Sponsor Naturals, Chitra Coffee, Sigma Scanner. Supporting partners GT Bharati, RON Manamas. Print Media Partner Business Standard, Nanim Vigadan, Dinamalal Labam. Snacking Partner Aladi Patian. Gifting Partner 3D Selfie and Nirami. Stall Partner Equitas Small Finance Bank. Smart Display Partner The Future Wall. Outreach Partner Tamil Preneur. Gifting Partner Astra View.